Good morning, students. Welcome to my channel. Okay, so today we are going to start chapter number 13, Fields and Finches. Okay, this is our last chapter of this year. After that, we go for revision. So here we will know what is fields and finches. Fields কি হয় আর finches কি হয়? Okay, fields means fields means that the green portion where the farmers can grow crops, and finches the boundary of the field. Okay, here Rahmat is a farmer. He grow wheat in his field. So Rahmat is a farmer. He grow wheat in his field. Rahmat needs to find the length of the boundary of the field. Can you find it from the picture? See the length of each side written near it. Here 9 meter, then 15 meter, 21 meter, then again 9 meter. Then to find the length of the boundary, we should add all the sides of the field. To know the length, to find out the boundary, we should add all the sides of the figure. That is 9 plus 15 plus 21 plus 9. That is 54 meter. Okay. Rahmat know the boundary of the field. That is 54 meter. Now Rahmat brought a roll of 70 meter wire to fence the area. Rahmat wants to fence the area, means fence the field. Okay, now another friend came, that is his name is Ganpat. I should also do the same for my field. Can you give me? Then Rahman said, oh sure, why not, I will give you. Can you give me the wire that is left with you? I will use it for my field. Then Rahmat says, yes, why not, I will give you. How much wire did Rahmat give to Ganpat? It means the total area of Rahman is 54 meter, and the length of the wire is 70 meter. Then left wire is how much? 70 minus 54, that is 16 meter. Means how much wire did Rahmat give to Ganpat? That is 16 meter. Okay, students, clear? Now Ganpat thanked Rahmat and started fencing his own field, but he needed to get more wires because Rahmat area is small and Ganpat area is big. Okay, the boundary of the Ganpat is 15, 9, 18, 9 meter. Okay, that is 66 meter. 9 meter plus 15 meter plus 15 meter plus 9 meter plus 18 meter, that is 16 meter. Means how long is the boundary of Ganpat is 66 meter. Then how much wire did Ganpat need for his field? How much wire did Ganpat need for his field? Means he take from Rahmat is 16 and he need 50 meter. Okay, that is 66 minus 16, that is 50 meter. He need more wire. Okay, he need more wire to fence the field is 50 meter. Now practice time. Here is the picture of some more fields. Find out which one has the longest boundary. Then here also the same. You have to add all the sides of the figure. That is 6, 15, 24, 15. That is 60 meter. Again in B 6. Then again you have to add, that is comes with 42. Again C এর মধ্যে করবে, D এর মধ্যে করে দেন তোমরা রেজাল্টটা ফাইন্ড করবে। তোমাদের সুবিধের জন্য আমি ডি নাম্বারটা করে দিয়েছি, ফর দ্য সেক অফ ইয়োর সেলফ। ওকে, দেন নেক্সট আমার আনসার এসছে field D has the largest boundary. Then next, Chandu father is called
is called the old man in his village. At 70 of age, he is fully fit. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he takes 4 rounds of Chandu's field. এখন কি হচ্ছে, চান্দুস ফাদার ইজ 70 ইয়ার্স ওল্ড। হি ইউজ টু, এখন তোমাকে এটা বাউন্ডারিটা বের করতে হবে, এই ফিল্ডের বাউন্ডারিটা বের করতে হবে। ইট মিনস বাউন্ডারি মিনস 150, ঠিক আছে, ওয়ান সাইড ইজ 150, ওয়ান সাইড ইজ 100, দেন আগেন ইজ 150, দেন আগেন ইজ 100। তো বাউন্ডারিটা কি হবে, বাউন্ডারিটা হবে তোমাদের 50, 150, 150 প্লাস 150 প্লাস 100 প্লাস 150 প্লাস 100, দ্যাট ইজ 500। ওকে, 500 বের করে নিলাম। দেন টোটাল ডিস্টেন্স কভার, এখন এটা তো 500টা যেটা বেরিয়েছে সেটা তো বাউন্ডারি, ফিল্ডের বাউন্ডারি বেরিয়েছে। এবার ও টোটাল ডিস্টেন্সটা যে কভার করছে সেটা হবে 4 দিয়ে, কেন কি ওটা 4 রাউন্ডস দিয়েছে, 4 দিয়ে ইন্টু করে দেবে। হাউ মেনি রাউন্ডস? 4 রাউন্ডস। যদি একটা রাউন্ড হতো তাহলে 1 ইন্টু করতাম, 3টে রাউন্ড হলে 3 ইন্টু করতাম। তো 4 রাউন্ডস করেছে, এই জন্য 2000 মিটার হয়েছে, কেন কি 4 রাউন্ডস, 4 ইন্টু 500, দ্যাট ইজ 2000 মিটার, দ্যাট ইজ 2 কিলোমিটার। 1 কিলোমিটার ইকুয়াল টু 1000 মিটার, 2 কিলোমিটার ইকুয়াল টু 2000 মিটার। ওকে, now next, Ganpat wives works in a tailor shop. She has to fix lace around a table clock. She brought a 100-meter roll of lace. Look at the picture of the table clock and tell how much lace used for one tablecloth. Now you have to find out the boundary. The boundary means the boundary of the tablecloth means 1 মিটার 50 সেন্টিমিটার, 1 মিটার 50 সেন্টিমিটার। দেখো এখানে 1 মিটার 50 সেন্টিমিটার আছে, অন্য সাইডে আছে 50 সেন্টিমিটার, মিন্স ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট 1 মিটার। ওকে, কনভার্সনটা আমরা আগের ক্লাসে আমরা করেছিলাম। হ্যাঁ, তো 1 মিটারটাকে যদি তুমি কনভার্ট করবে তো 1 মিটার ইকুয়াল টু 100 সেন্টিমিটার, 100 প্লাস 50 150 সেন্টিমিটার, মিন্স 150 প্লাস 50 plus 150, again 1 meter 50 centimeter, then 50, that is 400 centimeter. Okay, means 1 meter equal to 100 centimeter, তো 400 centimeter equal to 400 meter, তো boundary কত লাগবে, 4 meter. Then how much lace will be used in 3 such tablecloth, 3 such tablecloth, তো 400 বাউন্ডারির সাথে 3 ইন্টু করে দেবে। ওকে, মানে কেন 3 ইন্টু করবে, কেন কি 3 টেবিল ক্লথস লাগবে। ওকে, তাহলে 4 মিটার ইন্টু 3, দ্যাট ইজ 12 মিটার। আর কত কত হাউ মাচ লেস লেফট উইথ দ্য রোল, 100 মিটার, 100 মিটার মাইনাস 12, দ্যাট ইজ 88। ওকে, 12 কেন, 12টা ইউজড করা হয়েছে। ওকে, নাও অ্যাক্টিভিটি, ফাইন্ড আউট দ্য লেংথ অফ দ্য বাউন্ডারি অফ ইচ দিস শেপস। এখন আমরা কি করব, পুরো একটা স্কোয়ার, পুরো একটা স্কোয়ার আমরা কাউন্ট করব। শেপ এতে কতটুকু কভার করেছে, পুরো হোল স্কোয়ারটা আমরা কাউন্ট করব। বিতে কত, সিতে কত, ডিতে কত। ওকে, এতে কত হয়েছে, এতে হয়েছে হিয়ার 1, বিতে 2, ঠিক আছে, বিতে দেখো 2ই হয়েছে, আর তো নেই। সিতে হয়েছে 3 অ্যান্ড ডিতেও কত হয়েছে, 1। ওকে, হাউ মেনি স্কোয়ার, ডিতে 2 ধরে নিই, ডি এর সাথে 2 আছে, মানে ডি যেখানে লেখা আছে এটার সাথে। ওকে, তো ফিগার হুইচ শেপ কভার্স দ্য লিস্ট নাম্বার অফ স্কোয়ারস, ফিগার এ, আর মোস্ট স্কোয়ারস ফিগার সি। নেক্সট কোশ্চেনটা তোমরা নিজের থেকে করবে, ঠিক আছে। টেক আ 20 সেন্টিমিটার লং থ্রেড, মেক আ ডিফারেন্ট শেপ বাই জয়নিং দ্য এন্ডস, প্লেস অন দ্য স্কোয়ার শিটস অন দ্য নেক্সট পেজ, ফাইন্ড আউট। এটা তোমরা নিজের থেকে করবে, নিজের থেকে করে আমাকে দেখাবে হোয়াটসঅ্যাপে। ওকে, নাও তোমরা হাউ মেনি স্কোয়ারস আর ইন শেপ, কী করে কতগুলো স্কোয়ার ফিল আপ করবে একটা ফিগারে, হুইচ ইজ দ্য বিগেস্ট শেপ, স্মলেস্ট শেপ অ্যান্ড হাউ লং দ্য বাউন্ডারি অফ ইচ শেপ, এটা বের করবে। ঠিক আছে,
প্রত্যেকটা স্কোয়ার কাউন্ট করে করে বের করবে। নাও মুভ টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, সরি নেক্সট পেজ, দ্যাট ইজ পেজ নাম্বার 154. How many different shapes can you make by joining two squares? Draw them on the square sheet given below. How long is the boundary of each shape? এখন দেখো টু শেপকে জয়েন করে করতে হবে আমাদের। দেয়ার আর 4 টাইপস অফ স্কোয়ারস শেপস দ্যাট উই ক্যান মেড বাই জয়েনিং টু স্কোয়ারস। এভাবে মানে ফার্স্টটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্টটা 2 করে করতে পারি, 3 করে করতে পারি, 4 করে করতে পারি, ঠিক আছে। তো 2 করে আমি দেখিয়েছি, ওরা একটা দেখিয়েছে, ঠিক আছে, বুকে একটা দেখিয়েছে, আমি একটা দেখিয়েছি। এভাবে একটা করতে পারি, এটা তো বুকের সাথে সেম হয়ে গেছে। আরেকটা আমরা করতে পারি কি করে, আপ ডাউন যেটা করেছে সেভাবে একটা করা যায়, আবার নিচে যেটা করেছে সেটা একটা করা যায়, আবার অপোজিট সাইডে কি করে, অপোজিট সাইড মানে এইভাবে একটা করেছে, আমরা একটা অপোজিট সাইডে করে নিতে পারি, মানে একটা স্ল্যান্ডিং লাইন এইভাবে করেছে, তো আমরা একটা অপোজিট সাইডে করে নিতে পারি। দেখাচ্ছি, এভাবেও করতে পারি, দেন এভাবেও করতে পারি। ওকে, there are 4 types of shape that can be made by joining two squares. Now 3 squares. Try this activity using 3 squares. Okay, 3 square করলাম, ফার্স্টটা, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, সেভেন্থ, ঠিক আছে। 7 types of shape can be made by joining 3 squares. Now practice time. A square has a boundary of 12 centimeter. Okay, from the corner of its square, a small square of side 1 centimeter is cut off. Will be the boundary of B. B less or more, find its length. এবার কি করে ওটার লেংথটা বের করব? তো যদি আমরা কাট করে দিই, কাট করলে তো যদি পুরোটা 3 হয়, 1 সেন্টিমিটার কাট করে দিয়েছি, তাহলে উপরের জায়গাটা কি হবে, 2 সেন্টিমিটার হবে। এই সাইডে 1, সাইডে 1 কাট করে দিয়েছি, উপরেরটা কি হবে, 2 হবে, পুরোটা 3 হবে না। তো সাইডে 3, এ সাইডে 3, এ সাইডে 3, সরি এ সাইডে 2, নিচে 3। তো এখানে উপরে কি হবে, 1 1। ফাইন্ড দ্য এরিয়া, ঠিক আছে। উইল বি দ্য বাউন্ডারি অফ বি, বি লেস অর মোর, ফাইন্ড ইটস লেংথ। তো ফার্স্টে বিটা এরিয়া কি হবে, 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. The boundary of B is 12. Okay, now next বোঝা গেল, if you cut a 1 centimeter of square and get shape C, what will be the length of the boundary C? আবার এ কি হলো, এই তো এটা সেম থাকলো। এবার সি হলো 1 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার, সাইডেরগুলো কি হবে 3, নিচেরটাও 3, ঠিক আছে। তো 3 + 3 6 + 3 9 10 11 12 13 14. The boundary of C will be equal to 14 centimeter. Okay, then find the length of the boundary of shape D. D কি হবে 5, D কত করব 5 + 5 + 5 + 5 means 4 5 20. Okay, 8 squares of side 1 centimeter are cut out of the square D. Now it looks like shape E. ঠিক আছে, দেখো স্কোয়ারসগুলো কেটে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য বাউন্ডারি শেপ ই? ঠিক আছে, 1 সেন্টিমিটার হবে, এটা 1 সেন্টিমিটার, এটা 1 সেন্টিমিটার। তো যদি আমি কাউন্ট করি কি হবে, নাম্বার অফ স্কোয়ারস, নাম্বার অফ সাইডস কত আছে, আমি সবগুলো যদি কাউন্ট করি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Number of sides is 36. Length of the boundary of shape is 36 because 1 into 36, that is 36. ঠিক আছে, the boundary of this 1 centimeter means 1 centimeter plus 1 centimeter পুরো সাইডে, তাহলে কি হবে 1 centimeter করে যদি হয় স্কোয়ারটা তাহলে 4 centimeter. Can we also say the boundary is 1 into 1 centimeter? Thus we can say that the length of the boundary given square is 4 into 1, that is 4 centimeter. A hockey field is 91 meter 40 centimeter long and 55 meter wide. How long is the boundary of the field? 91 মিটারটাকে 40 সেন্টিমিটারটাকে কি করতে হবে, মিটারে নিয়ে যেতে হবে, কেন কি 55, আচ্ছা 91টাকে কি করতে হবে, 91টাকে যদি আমরা যদি মানে মিটার সেন্টিমিটার নিয়ে যাই 91 ইন্টু 100 প্লাস 40 সেন্টিমিটার মিনস 9140 প্লাস 5500, দ্যাট ইজ সেন্টিমিটার। তো আনসার আসলো যদি প্লাস করে দিই 29280 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বাউন্ডারি বের করতে বলেছে, বাউন্ডারি মানে দুটোকে প্লাস করে দিলেই বাউন্ডারি বেরিয়ে যাবে, আমরা আগে করেছি এটা। উষা অ্যান্ড Varsalama are running a race. Usha is running on the inner circle and Varsalama is running on the outer circle. আমরা জানি বিকজ ভার্সালামা কি করছিল, আউটার সার্কেলে রান ছিল, আর উষা ইনার সার্কেল। দ্য রেডিয়াস বিটুইন বোথ দ্য সার্কেল, দেখো যদি ইনার সার্কেলেও যদি হয় তাহলে ওর ডিস্টেন্সটা কম, আর উষার ডিস্টেন্সটা কম অ্যান্ড ভার্সালামার ডিস্টেন্সটা বেশি। কেন কি আমি তোমাকে এখন বোঝাচ্ছি, তোমরা তো আগের ক্লাসে রেডিয়াস ডায়ামিটার এগুলো পড়েছো। বাইরের সার্কেলের যদি আমি রেডিয়াসটা দেখি তাহলে যদি বাইরের সার্কেলের রেডিয়াসটা আমার দেখানো হয়, এটা বাইরের সার্কেল আর এটা ভিতরের সার্কেল, তাহলে দেখো কোনটা শর্টেস্ট ডিস্টেন্স কোনটা লংগেস্ট ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, দ্য স্টার্টিং অ্যান্ড দ্য এন্ডিং পয়েন্টস অফ দ্য রেস আউটসাইড of the race. Since the radius of the outer circle is greater than the radius of inner circle of the boundary of outer. ঠিক আছে, তো Varsalama run fast than Usha but still he loses the race. Can you guess? তো বললামই কি করে আমরা কি করে ভার্সালামা হারবে, কেন কি ভার্সালামার রেডিয়াসটা বেশি আর উষার রেডিয়াসটা কম। উষার রেডিয়াসটা কম কেন কি উষা ইনার মধ্যে আছে। সার্কেল উইল বি গ্রেটার দেন দ্য because circle will be greater than the length of the boundary of the inner circle, hence Varsalama covers most distance than Usha while taking one round of circular track, thus he loses the race even if she runs faster than Usha, যদি ও বেশি তাড়াতাড়ি দৌড়ায় তাহলে। Have you seen any race where runners start from different place like the picture? Guess why? কেন কি আমরা সবসময় দেখি, কেন কি ওরা কি করে সেটা ডিস্টেন্সটা, কেন কি যারা ভিতরে থাকবে ওদের তো ডিস্টেন্সটা কম হবে আর যারা বাইরে থাকবে ওদের ডিস্টেন্সটা বেশি হবে, এজন্য ওরা এন্ড পয়েন্টগুলো বা স্টার্টিং পয়েন্টগুলো একটু ডিফারেন্ট দেয়। স্টার্টিং পয়েন্ট যদি ইনারগুলোর যদি মানে কাছে থাকে তাহলে এটা থেকে একটু দূরে দেয়, মানে আউটার সার্কেলগুলোতে। ইউজুয়ালি সার্কুলার ট্র্যাক হ্যাভ ডিফারেন্ট স্টার্টিং পয়েন্ট বিকজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য ট্র্যাক অফ দ্য রানার্স আর ডিফারেন্ট। কেন কি আমরা রিলে রেসের মধ্যে তোমরা দেখবে রিলে রেসগুলোতে এভাবেই করানো হয়, এভাবেই হয়। ঠিক আছে, তো আই থিঙ্ক তোমরা এই আনসারটা বুঝে গেছো। নাও নেক্সট টু দ্য পেজ নাম্বার 57, স্কুল গার্ডেন। A student of class 3 and 4 thought of making a vegetable garden. They choose a place which look like this. That is garden number 1, then path, garden number 2.
Students of both the classes thought that the garden one is bigger, so both wanted to take garden one. Suddenly Neetu said, I think both garden are equally big. এখন ওদের কাছে লাগছে একটা বড় একটা ছোট। Quite possible. Let us find out. You are right. ও বলছে দেখা যাক। Neetu will calculate the area of both the gardens and check whether they are equally big. ঠিক আছে? How will Neetu find out if two gardens are equally big? কি করে বের করবে? Then এটার আনসার হলো Neetu will calculate the area of both the gardens to check whether they are equally big. ও চেক করবে, ফার্স্ট চেক করে দেখবে কি কোনটা বিগ কোনটা স্মল। ঠিক আছে? কেন কি দুটো গার্ডেনই ওদের কাছে ফার্স্ট গার্ডেন নাম্বার 1টা ওদের কাছে লাগছে একটু বড়। Now activity look at the table in your classroom. Okay, guess how many math magic books can you place on it. Remember, the book should not be overlapped. Do not leave gaps between the books. Okay, in your decks about 8 books can be placed in the table, and now if you check your guess was right. How many book can you place? Minimum 8 books can you place in your decks, in teacher table. Okay, now what is the difference between your guess and actual number? That is nil. আমার নীল বেরিয়েছে, তোমরা নিজেরা করে দেখতে পারো সেটা কি বেরিয়ে দেখো। নাও লুক এট অ্যানাদার টেবল, আরেকটা টেবিল দেখো। is this table is bigger than the last one? Yes. Make a guess how many math magic books can be kept on this table. That is 12. Okay, guess if your guess is right. Yes, I can guess is not right. A math magic book can be kept 10 and difference between the size is 2 because I thought 12 but actually is 10. How many math magic can be covered with one sheet of newspaper? এটা তোমরা নিজেরা করতে পারো, আমি করে দেখেছি 4টে বুক হয়। Try to covering your math magic book with half a sheet of a newspaper. হাফ শিট দিয়ে দেখো কয়টা ম্যাথ ম্যাজিক বুক কভার হতে পারে। ক্যান ইউ কভার ইউর বুক উইথ এ স্মলার শিট? ইয়েস, উই ক্যান কভার আ বুক উইথ আ স্মলার শিট। তোমরা নিজেরা করে দেখতে পারো এটা। নাও find the smaller sheet with which can cover your book. Check if your friend used a smaller sheet than you did. এটা তোমরা করে দেখবে তোমরা বাড়িতে। Okay, now which is the largest leaf in the picture? এবার তোমরা কি করবে, এটা কাউন্ট করবে। কাউন্ট কি করে করবে? ফুল যে স্কোয়ারটা আছে এটা পুরোটা কাউন্ট করবে। 1 2 then 3 then 4। আচ্ছা ঠিক আছে, পুরোটা স্কোয়ার তোমরা কাউন্ট করবে। লিভ, তো আমি বের করেছি লিভ ইন দ্য মিডল ফ্রম দ্য টপ ইজ দ্য বিগেস্ট লিভ। তোমরা নিজেরা করে দেখতে পারো। Collect some leaves from the garden. Place each of them here in the square sheet. Trace out their ages and check how many squares are there in each leaf. এটা তোমরা নিজেরা করে আনসারটা অ্যাক্টিভিটির রূপে তোমাদের বাড়িতে তোমরা বসে বসে করতে পারো। Now next page. How many small squares of size 1 centimeter are there in the big green squares? কি করে কতগুলো স্কোয়ার আছে আমরা ফাইন্ড করতে পারি? তো করে দেখি। 1 2 3 4 5 6 7 8 36। 1 2 3 4 5 6 36। Okay, can you think faster way to know the total number of squares without counting it? Yes, we can count the rows. Okay, we can count the rows and we can count the columns. কিভাবে? আমি রোজগুলো কাউন্ট করে কলামসগুলো কাউন্ট করে যদি ইকুয়াল নাম্বার থাকে সেটা মাল্টিপ্লাই করে দেব। তো রোজগুলো কাউন্ট করে নিচ্ছি। রোজে 6 আছে, কলামসেও 6 আছে, দ্যাট ইজ 6 into 6 দ্যাট ইজ 36। দেয়ার আর 6 smaller squares at all sides of big squares, so total number of small square is 6 into 6 that is 36.
ওকে, ক্লিয়ার? সবাই বুঝে গেছো 36 কি করে এসছে? নাও গেস হাউ মেনি স্কোয়ারস অফ 1 সেন্টিমিটার ক্যান ফিল দিস ব্লু ট্রায়াঙ্গেল। এই ব্লু ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে কতগুলো স্মল স্কোয়ারস 1 সেন্টিমিটারের স্মল স্কোয়ারস আসবে? তো 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। তো আমি রো আর কলাম কাউন্ট করে 32 বলে দিয়েছি, তোমরা এইভাবেই করবে। রো আর কলাম কাউন্ট করে দেখো এখানে 8 আছে আর এখানে 4 আছে, ইট মিনস তোমার কি আসবে? 32 small squares can be filled in this blue triangle. Okay, look at the picture. Can you divide into 4 small equal pieces, each piece of same number of square? এই পিসটাকে সেম নাম্বার করতে হবে যাতে সবাই মানে 4টে করে পায়। ওয়ান পিস, তাহলে 2 পিস, এবার 3 পিস করব অ্যান্ড 4 পিস হয়ে গেছে। ইট ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 4 ইকুয়াল পিস। 4 ইকুয়াল পিসে হয়ে গেছে। দেন নেক্সট ইট ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 4 ইকুয়াল পিস। এটা একটা পাজল আছে, এ হাউস অ্যান্ড দ্য ওয়েল। আমি আগের ক্লাসে এখান থেকেই প্যারাটা নিয়েছিলাম, ঠিক আছে? দেয়ার আর 4 হাউসেস অন দিস ল্যান্ড, ইন দ্য মিডল দেয়ার ইজ এ ওয়েল। এখানে মিডল একটা ওয়েল আছে, এটা বলেছে কি সবাই ওয়েল পাবে আর একটা ঘর করে পাবে। কি করে হবে দেখো একবার, ঠিক আছে? পাজলটা কি করে সলভ করব? পাজলটা সলভ করব এখন যেটা আছে, অ্যান্ড ইচ শুড গেট 1 হাউস অ্যান্ড অ্যাবল টু ইউজ। আচ্ছা, কী করে পাবো দেখো, এখানে পুরো পাজলটা আছে, ঠিক আছে? এবার এ দিয়ে স্টার্ট করে দেখি। এটা এ সাইড এটা পাবে, যেরকম এটা আমি যেখানে এ লিখেছি, এ সাইডের ওয়েলটা পাবে। ডিভিশনটা করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। ওকে, ডিভিশনটা কি করে হবে? এটা কি করে পাবে? এটা পাবে এই সাইডের ওয়েলটা আর হার্টটা নিয়ে, মানে হাউসটা নিয়ে, এটা এর এরিয়া হয়ে যাবে। ওকে, আমি এটাকে শেড করে দিচ্ছি। সবাই একটু করে ওয়েল পাবে যাকে সবাই জল খেতে পারে, আর একটা করে হাউস পাবে। ওকে, বি পাবে কোন এরিয়াটা? বি পাবে এই এরিয়াটা, তাকে ওয়েলটা নিয়ে পেতে পারে, তাকে ও এখান থেকে জল খেতে পারে। হাউসও পাবে, এরিয়াও পাবে। ওকে, এই হাউস এই এরিয়াটা হলো বির। সি পাবে এ এরিয়াটা, সি পাবে। এই এরিয়াটা সি পাবে, তাকে ওর হাউসও হলো আর ওয়েলও হলো। অ্যান্ড লাস্ট এরিয়াটা কে পাবে? ডি। ডি কোনটা? ডি উপরের হাউসটা, এটা এই এরিয়াটা আর এই সাইডের ওয়েলটা ডি পাবে। সো এভাবে করে এই পাজলটা আমরা সলভ করলাম। ওকে, ডিভিশন ইজ গিভেন হিয়ার। ইন দিস ডিভিশন Raghavan's all the 4 children got equal share and they could use the well without entering in the other's land. ওকে, তো এইভাবে করে আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম, ঠিক আছে? তো স্টুডেন্টস, তোমরা প্রত্যেকটা কোশ্চেন করবে, করে আমাকে দেখাবে প্রত্যেকটা কোশ্চেন, ঠিক আছে? এই চ্যাপ্টারটা শেষ হলো, তাহলে আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে গেল।
Hope you are all fine. Okay. Thank you. Bye bye.